Muy buenos días. Good afternoon, good morning. Welcome to this first conference of the simultaneous group of conferences of the International Conference of Geography and the Environment. It is a great pleasure for me to introduce our two speakers who will be talking about international standards today. First of all, I would like to let you know a little bit of the logistics for the session. Each one of the speakers has a 20-minute period for their lecture, and after that, we will have 10 minutes for a Q&A. The question and answer session will be at the end of the two presentations. If you have any questions while you here, write them down, so at the end we'll give you a microphone, you will state your name, the institution you work with, and then you can ask your questions. So, first of all, I would like to speak about the bio of each one of our speakers. And let me start by introducing our international speaker who's with us in the session. He is Mark Reichardt. He is President and Executive Director of Open U.S. Spatial Consortium. He is responsible for the consortium operations. He supervises the development of OpenG standards. And he works to make certain that the OGC's programs promote the success of the members. Reichardt joined the consortium in November 2000 as a marketing director for the public sector, but then he became the chairman of OGC and a member of the board of directors in September 2004, and he was appointed president in January 2008. In 1968, Reichardt accepted a position with the National Association of, or the government, right, administration of President of Gore, with the idea of creating a program that could illustrate how the use of information technologies, geospatial technologies, could improve the coordination of the local administrations and the federal offices. He was selected to establish and conduct international programs for spatial data infrastructure for the Federal Committee of Geographical Information in the U.S. During this time, he helped establish national infrastructure and regional infrastructure. Global practices are compatible in Africa, Europe, the Caribbean, and many other places. He played an important role in establishing different conventions and agreements for collaboration infrastructures from nation to nation. Currently, he serves at the directive board of the National Association of Spatial Data Infrastructure at the global level, at the Smart Board Office and the Alliance of the Direction. Without any further ado, we pass the floor to him. Oh yes, our second speaker is geographer Carlos Guerrero Elemen. He studied a master's degree on geography at UNAM. He has a specialty on regional planning by the same university, and he was granted a postgraduate scholarship for continuous training of the UNAM staff. He studied geography at UNAM, and then he received a diploma as the most outstanding student of the 75-79 generation in the Faculty of Philosophy. He was also awarded the best student of philosophy, the Gabino Barrera Medal, the most prestigious medal at UNAM. He's been a manager of the geographical fiscal sector of the treasury system. He was also the director of Hermosillo and in San Luis Potosí, both positions inside INEGI. He was a director of the mapping program for certification of the lands of solares urbanos. He was also a coordinator of the eastern region of Mexico City at INEGI. He was a national coordinator of censal mapping, and he was also a professor for 12 years. He taught geography at UNAM at the Faculty of Philosophy. His current position is that he is the General Director of Geography and the Environment at INEGI, and he has been in the field for 33 years in the public sector. So we welcome both of our speakers.
Now then, we'll listen to the presentation by Mark Reichardt. We pass the floor to you. Hasta ahí conozco yo de español. Buenos días. Y eso que estudié 3 años en la secundaria, sabía algunas palabras, pero perdí mi capacidad de platicar. De lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que se llama el cumplimiento, el compliance, y lo que significa para el gobierno y cómo encaja en el contexto de los estándares, las normas. Voy a hablar a nombre del director de cumplimiento, Luis Bermúdez, quien desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Todos sabemos que el mundo está cambiando y a veces estos cambios son buenos, a veces no. Este es un ejemplo en el cual un evento de inundación puede generar tremendo caos para cualquier sociedad. Y es nuestra capacidad de poder entender la información disponible lo que hace una diferencia, lo que nos permite enfrentar estas situaciones de una forma más eficiente. ¿No tendrán un apuntador o un clicker para que yo pueda mover mis propias diapositivas, o a quien le pido que las vaya adelantando las diapositivas? Siguiente, entonces, siguiente. Gracias. Entonces, para esto tenemos que tener acceso a la información actualizada que está disponible, y esto puede ser mapas, datos de vectores, información en tiempo real. Como lo mencionaron en la sesión inicial, obtener esto de las fuentes autorizadas cuando se necesita y cuándo se necesita es muy importante. Ese es el deseo de los tomadores de decisiones. Siguiente. Entonces, obtener la información de un servicio, una fuente, un proveedor autentificado es muy importante, y esa conexión entre la información y los tomadores de decisiones y las tecnologías es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos en este mundo cambiante es que actualmente hay diferentes formatos, diferentes idiomas, diferentes modelos de datos, y todo esto nos complica la capacidad de tener acceso a la información de forma rápida y consistente para poder tomar buenas decisiones. Siguiente. Afortunadamente ha habido un crecimiento de la infraestructura de datos espaciales en el mundo, y aquí está dándose fuertemente en Europa, en Asia, en todos los continentes. Y esto nos está ayudando a generar una infraestructura de acuerdos, de estándares, de normas, de políticas y de recursos también que se pueden conjuntar para que la información pueda hacerse más grande para todos. Hemos hecho muy buen progreso en el área. Quiero platicarles qué ha hecho la comunidad de las normas de los estándares para cooperar en que esto se vuelva una realidad. Existen diferentes normas que han sido desarrolladas por OGC y para la ISO. Aquí tenemos, por ejemplo, el ISO 2007. Nosotros hemos cooperado mucho en el desarrollo de las normas que permitan la interoperabilidad. Pero es una lista de normas. Lo que se requiere aparte de esto es armonizarlos, orquestarlos para que sean significativos para el tomador de decisiones, para el oficial, para el que maneja la tecnología. Aquí hay un ejemplo de un caso en el Reino Unido en donde se escribió los requisitos, las normas específicas de que se estaban buscando. Le pedía a la industria que se cumpliera con estas normas como parte de un entregable en una licitación. Otro ejemplo del Medio Oriente, en Abu Dhabi, en donde se está dando una serie de directrices, de normas. ¿Puede hacer clic una vez más? Gracias. Muy similares. Aquí se fija en la licitación cómo se exigen los estándares de la OGC y que todo se alinee a la propuesta de estos trabajos. Un último ejemplo, pero este del caso de Estados Unidos, de la milicia. Hace clic una vez, por favor. Y aquí nuevamente lo que pide la norma, que se pide la tecnología que están requiriendo. Entonces ahora la industria podemos entender que no nada más se trata de crear tecnologías, sino tecnologías que puedan cooperar con otras tecnologías, y así que la información sea muy fácil de fluir. Entonces, ¿por qué los gobiernos utilizan normas? Para reducir costos, para reducir los riesgos.
Y también es para minimizar el tiempo que se requiere e integrar nuevas capacidades. Esto es muy importante porque frecuentemente, de un día a otro, no sabemos qué capacidades son las más importantes. El poder tener esta capacidad de tener estándares plug and play es muy significativo. Pero también nos permite llegar al mercado y tener una oferta de productos más amplia de la cual se puede escoger. Entonces, cuando se compra un producto con base en sus méritos, y no en la arquitectura con la que te quieran amarrar, hace una gran diferencia. Desafortunadamente, seguimos trabajando en la industria con estándares abiertos. Sí, es más fácil para que haya acceso a la información, pero la idea es que mejoremos la toma de decisiones. La idea es salvar vidas, tiempo, dinero, lo de las vidas siendo lo más importante. Un clic, por favor. Si se fijan ustedes en la comunidad, en Alemania nada más han estimado los últimos 2 años que ahorraron 17.000 millones de euros debido a la adopción de las normas correctas. Entonces, multipliquen estos ahorros en todo el mundo, sí es algo muy importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué los proveedores de soluciones prefieren estas normas, estos estándares? Porque van a poder hacer sus aplicaciones a un solo estándar abierto, a una sola norma abierta, y ya no tienen que hacer un diseño para cada uno de sus clientes, hay uno para todos. Ni tampoco tienen que entender todos los detalles de otros softwares porque la norma, el estándar, se encarga de dar el soporte necesario. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestro consorcio abierto geoespacial es conjuntamos a la academia, el gobierno, las organizaciones no lucrativas para que platiquen acerca de los retos de la interoperabilidad, dónde se requieren nuevos estándares, nuevas normas y cómo podemos generar estas normas y hacerlas disponibles de una forma gratuita. Tenemos 475 organizaciones de voluntarios en el proceso, 4.300 usuarios y tenemos 40 normas y muchas mejores prácticas y otros documentos que se han desarrollado con base en lo que la comunidad ha solicitado. En nuestro proceso tenemos diferentes funciones. Tenemos el proceso para el desarrollo de las normas, tenemos el proceso para generar prototipos en donde ponemos a prueba las ideas para asegurarnos de que funcionen y después tenemos el programa de cumplimiento, el compliance, que nos da la capacidad de que la comunidad ponga a prueba los productos y su capacidad de cumplir con lo requerido. Siguiente. Entonces, lo que hacemos es dar la capacidad de analizar la implementación y para que las normas del producto se pongan a prueba si es que cubren las necesidades de la norma o no. Es una manera de tener más certidumbre de que el producto sí está cumpliendo con la norma de forma correcta para que cuando se compre un producto que esté en cumplimiento, se garantice la comunicación con otras tecnologías. Recuérdeme usted el tiempo, por favor, para que no me vaya a pasar. Siguiente. Visiten ustedes nuestra página de internet y verán más de 700 productos que tienen nuestra norma ya establecida. Se puede buscar por norma o por compañía y así se pueden dar una idea de qué tan profunda ha sido la implementación de las normas a nivel del mercado. Muchos de estos productos están certificados para el cumplimiento, han sido puestos a prueba y tienen el logo que dice que están en cumplimiento. Esto es un reconocimiento importante de que el producto ha sido puesto a prueba para que cumpla con todas las exigencias de la norma. Pero, ¿cuáles son las pruebas que se aplican? Para aquellos de ustedes que conozcan las normas OGC, ¿conocen ustedes algunas de las que están aquí? Web My Services, Web Feature Services. Esas son estándares abiertos muy populares que están en gran demanda. Estas son las pruebas que están disponibles para ellos. Un proveedor puede llegar a nuestra página web, hacer una prueba automatizada y ver si puede aprobar o no su calificación para ver si su producto está en cumplimiento o no. También estamos desarrollando otras pruebas que estarán disponibles para finales de año. Para todas nuestras normas tendremos pruebas de cumplimiento disponibles en las cuales los desarrolladores de productos van a poder certificar sus productos. Además, el proceso es muy fácil, todo se hace en línea. Una persona llega a la página web, se registra, hace la prueba en línea. Si la pasan, pueden pagar una cuota para que nosotros les expidamos una licencia.
y esta certificación la pueden poner en su producción. Los recursos que nosotros tenemos los volvemos a invertir para dar mantenimiento a las pruebas y al sitio. Ahora, el gobierno es una parte importante del proceso. Los gobiernos pueden pedir en sus servicios de procura que existan normas OGC o ISO y que se apliquen. Y hasta pueden recomendar que estos productos cuando se sometan a la prueba, cuando existen las pruebas, para tener más certidumbre. También se puede hacer un perfil de una norma, es decir, se puede ver la norma OGC, como por ejemplo el lenguaje de geografía que nosotros hemos desarrollado, para ver si cumple con las características y exigencias del gobierno, y eso también lo podemos poner a la prueba nosotros. Los perfiles es la implementación de un estándar más general, pero también puede ser contenido para que sea muy específico o puede expandirse para que cumpla con necesidades nuevas y adicionales. Esto es importante porque cada agencia tiene una necesidad distinta y cada comunidad tiene su manera de comunicarse. Por tanto, estos perfiles ayudan en ese sentido. Y el lenguaje markup de geografía que ustedes conocerán ya es la manera en la que nosotros transportamos esta información entre las tecnologías. Es lo que nos permite describir, simbolizar y hasta poner tiempos, topologías y demás. Es un lenguaje muy poderoso. A veces no hay que usarlo todo, pero ya está disponible. Tenemos varias organizaciones y comunidades que han desarrollado perfiles y esquemas. Esta es nada más una lista parcial, desde avalanche monitoring hasta la aviación, a geología. Todos han desarrollado estos perfiles para que sus comunidades puedan comunicarse entre sí. Entonces, para estos perfiles, nuestros procesos les da el permiso de poner a prueba y certificar. Esta es la capacidad, digamos, que nosotros ofrecemos. ¿Cómo creamos un perfil? Para aquellos de ustedes que no estén en el área de tecnología, se requiere mucha especialidad. Pero como Thomas Edison dijo, no, yo no fracasé, encontré 10,000 formas en las que no funciona. Es decir, que hay manera en la que podemos aprovechar la sabiduría de la comunidad para calificar perfiles o procesos para que podamos tener una cooperación. Tenemos diferentes pilotos y pruebas que ayudan a las comunidades a que puedan ellos implementar sus estándares y hacer sus perfiles. Todos estos procesos se fortalecen entre sí. Sé que INEGI es parte de la OGC aquí en México, junto con Central Geo y otros. Y nos encanta esta participación activa de todas las regiones porque cada quien tiene una perspectiva distinta y eso nos ayuda a nosotros con las normas, los estándares. Para generar un perfil GML, se requiere crear un documento que formalice el acuerdo acerca de cómo será el intercambio, hacer las pruebas, presentarla al comité técnico para su consideración y lo podemos aprobar como un perfil GML y entonces se vuelve parte de un proceso internacional que se le dará seguimiento. Hay muchas ventajas de las pruebas de cumplimiento, hay muchas ventajas de crear perfiles en esquemas en nuestra encriptación. Y después lo que se puede hacer es decir, la aplicación va a estar en cumplimiento con este perfil. Y entonces la industria va a poder generar los productos bajo esos lineamientos. Entonces, para maximizar el valor de la inversión en datos geoespaciales, los gobiernos y otras organizaciones pueden utilizar el lenguaje de procura que requiere estándares abiertos como los de ISO o la OGC, y lo mismo que se puede pedir perfiles para que den soporte. Nosotros podemos ayudarlos a que se garantice la interoperabilidad, que las decisiones se tomen rápidamente y tenemos procesos disponibles que ayudan con eso. Entonces, si alguien estuviera interesado en platicar más del tema, de cómo podemos trabajar con la comunidad para poder traer estos acuerdos a la vida, voy a estar toda la semana y estaré feliz de platicarlo con ustedes. Siguiente. Y con eso terminé. Sí, cumplí mis 20 minutos. Muchas gracias por su atención. We thank Reichardt for his participation. We pass the floor to Carlos Guerrero. Thank you. Good morning, everybody. Could you please help me with my
presentation. I will speak about what we've done at the Institute in terms of standards. And I will be speaking about the subsystem, the national subsystem of geographical environmental information. And just like Dr. Reichardt has already explained, an outlook of the international arena, our relationship with OGC is something that I just described very briefly because you already know about it. I would like to focus on the regulatory framework that we are creating, the progress that's been made, and an example that I believe is basic. Next one, please. This is something that we had explained before. We will be speaking about the technical standards of the subsystem, the national subsystem of statistics, geographical environmental statistics. The slide that you see on the screen shows the 4 subsystems that make up the national system. We have one for demography and social data. The other one deals with the economic parameters. Another one has to do with government, public security, and law enforcement. And then we have the other subsystem, the subject matter of our conference, geography and the environment. This system, especially the subsystem, require a coordination between different governmental agencies, and that is quite a challenge. This is established by the law. There is an act on the National System of Statistic and Geographical Information, and our law requires, as you see on the first point of the slide, that a national consultancy council and some other executive councils have to be created, as well as technical specialized committees for each one of the 4 subsystems that I've already mentioned. So you get an idea that many people are involved, many state entities are required for this coordinated effort. Our intention is to regulate all of the processes that are related to production, to integration, to preservation of data, in this case, geographical and environmental information. Our standards are part of the public service. The standards I'm referring to are the ones that will allow us to guide the works that are performed, to respond to information that is of a national interest. And I would like to highlight this because if some piece of information is classified as of public interest, of national interest, then it's compulsory for all of the governmental offices to pay heed to it. What are the components of the CIGMA system? Well, they have to do with what the law calls the data groups. And there's another fundamental component, which is the markers or indicators. In terms of the geographical information, well, the group of data, you can see them on the slide. It has to do with geographical names, geodesical pinpointing, and the other ones have to do with the atmosphere, the waters, the underground, hazardous waste, and other type of information. Technical data or the technical standards has as an objective to create a legal framework for the national system and for the 4 subsystems and our subsystem in particular. What we get out of this is the creation of useful data in a consistent way to facilitate the use of the data, to share the information, which is something also of paramount importance, to improve the decision-making, and to promote a common language to facilitate the exchange and the use of information. In the international context,
we have assessed and incorporated some of the world's best practices that have to do with the standards ISO and OGC have created. And they have been thoroughly reviewed, as well as following the guidelines of the European Union. What is the relevance for us of having this review of the best international practices? Well, it has to do with what in our inauguration speech we heard in the UN group, the group of geospatial data information specialists. They created a document. I think you'll have a copy of it, either in a CD or in a hard copy. We use that document as the basis for some of our recommendations. The document states that the governments are obliged to guarantee through a regulatory standard framework the quality of the data. And the rest of the recommendations that I'm certain you are aware of, or you have read on the slide, they stem from this document, which does establish a future vision of where we are going as nations around the world. In terms of the adoption of international standards, the ISO TC 2011 standards have allowed us to create and develop different standards. I will speak of the metadata standards, especially because that is where we take on many of the international recommendations. And speaking about OGC, I would like to give you an example of a development that perhaps you know of, the digital map of Mexico. The digital map of Mexico was structured around many of the OGC's recommendations. We have been working with the organizations in different areas. For instance, we've done a review and a validation of the OGC glossary in Spanish. And we also created a harmonization project for ISO standards and terminology in the Spanish version. We've also worked on the review of the OGC terms glossary, a multilingual glossary of ISO terms, and the second version in Spanish of the ISO guidelines, which is currently being still reviewed. Perhaps some might you know about Mexico's role in the so-called CP idea. The CP idea group is or was until very recently an organization that grouped all of the countries of America. And this is where we met to discuss some of the standards necessary for creating the infrastructures of spatial data. The results that stem from CP idea were recently made public, and they express the work that was carried out by different people from our institute in terms of the creation of documents for the regulatory framework of the Americas, the creation of a document of core standards, the creation of a proposal for core standards for the region, the so-called geospatial data model, and a diagnosis that was given of the different state of the country's infrastructures within CP idea. So what have we published? So as to consolidate the subsystem, let me go through some of the standards
I'm only going to mention them. I do not have enough time to explain them in detail, but if you are interested in learning more about them, you can find this on the web. We have published a technical standard on geographical addresses, which is quite relevant. And I'll speak about this by the end of my presentation. There's another one for the geodesic national system. There's another one that has to do with the positional accuracy standards, as well as for the creation of metadata. We've also published a technical standard for the creation and collection and integration of the legal address or cadastre information for geographical and statistical purposes. We have also signed an agreement of the different catalogs of underwater submarine structures. So what are we doing this year? And perhaps many of these standards will be published during this year. They have to do with interoperability, geographical names, continental names, insular names, digital models for elevation, geostatistical frameworks, and photographic surveys with digital cameras. In terms of the guidelines, we have created a unique code for land registry, another one for the exchange of cadastre information. We have an agreement that has to do with the use of the unique code of geostatistical information, and the other one that has to do with vegetation. This is an example that I wanted to share very briefly. It has to do with the technical standard to describe a geographical address. In Mexico, as in many other countries, if you look at the definitions given of an address, there are plenty. One, you have the legal address, then you have the marital address, and so on and so forth. In our legal framework, there are different definitions of what an address is. This one deals with this definition we have created. What is the purpose of it? To very clearly and easily identify in our mapping basis, because we've created maps to an extent of the outer numbers of each one of the houses or each one of the streets in the country. We have more than 30 million georeference addresses. That is to say that if we have an accurate description of the address, it is very simple for us, relatively easy for us to locate it using our charts and our maps and our single code. This is the basis for us to be able to implement the standard. Next one, please. The idea, amongst other benefits it brings, is to be able to provide with an address and to be able to correlate different types of information. Think of administrative records. They have a huge potential in order to be georeferenced and used for different uses. Today, we have accomplished to share the standard so that it becomes the standard of different state agencies, as for example, the tax department or the Federal Electoral Institute, the National Post, CONAVI, CONIMS. We're working strongly with these institutions. And the idea is to be able to share information on each one of those records depending on each address of each one of the states. Now, this is a program that we have developed ever since the previous administration. This is to correlate the national public property registration with cadastre information. If you think that this is a clear and consistent relationship, well, let me tell you, this isn't the case.
If you have a public title of property, and if there's an indication of property tax, if you check information on both records, figures are going to be different. We figured this out, and only 50% of figures do match. And this is a problem, and it's not something that only happens in Mexico, but in the whole of Latin America. This is another example, and I always point it out. When at our homes, we get different tickets and vouchers. So if you compare everything that you receive by the post, your address will appear different on each one of these receipts. So if you want to correlate information, for example, for intelligence purposes, let's say being able to define profiles of people, goods, services, statistic information, derived information, if you don't have accurate address descriptions, this is going to be very difficult to be used as a key to relate different files of information. This is a structured address according to the standard. You see the description here, so it is relatively simple to locate it in the map that has been produced by your institute. And you get to a point of detail of having the outside number of the property. Conclusions from my presentation. I think I'm running out of time. At our institute, we're working towards the creation of a legal framework that's complete and consistent to be used by every state agency. For us, it's very important to take into consideration national and international standards. Thank you very much for your attention. Next, let's move on to the Q&A session. You received a card, a piece of paper, so that you could write down your questions. Those of you who already have written your questions, please hand them over to us so that our panel members can start answering them. The first question says, is there a standard that makes compulsory the use of technical standards and guidelines? And who collects fundamental information, topographic databases? Well, I'm going to be very brief because, well, this is a very complex theme. The standard lies within the National Geographic Statistic Database. This is an act, probably this is an act that not everybody knows, but the government board, in this case it belongs to INEGI, these people are the ones who establish standards and guidelines, and once the government board approves it, it needs to be published at the Journal of the Federation. So they need to be compulsory standards, and every state agency has to comply with them. And the act is pretty inclusive because it takes into consideration the three orders of the government and the academia. So we have the federal, local, and regional, and municipalities are also included. And the institute also organizes training courses so that the standards can be applied properly. And topographic databases, well, that is also a function that INEGI does. There are also some private companies that come up with geographic basic information. The idea is that all the information that was generated is collected sticking to our standards.
So we're getting started. There's a long road to walk, but the idea is to have standards for each one of the topics. Next question is also for you, and it reads, we have the Decalogue on official statistics. What are the bases of a Decalogue for geographic information principles? Well, maybe throughout the whole conference we will take up on these subjects. Mexico, for many years, and most importantly, sticking to statistics of the United Nations, we have stressed out the recognition of a decalogue for statistic purposes. Right now, we have the consolidation of the CIGMA group of the United Nations. So the point is to establish a decalogue on geographic information. We've worked with the board of the government, with the vice presidency that focuses on the subsystem. For those of you who are already familiar with a decalogue, with a statistic decalogue, is very similar to it. Is there any other question? If there are no further questions, then we'll close the session. I want to thank again our two speakers, because both presentations have been really enlightening. Now, a token of our appreciation that the organizing committee wants to give you. Pues muchas gracias por su asistencia.